सिटी लाइफ से रिलेटेड वर्ड्स हैं. सो देयर ग्रोस स्टेटर इज पीपल ऑफ बिग सिटी. बड़ी सिटी में रहने वाले लोगों को कह सकते हैं अरे शहरी बाबू है ये तो. ग्रोस स्टेटर. Das Stadtleben, city life. Die Freizeit, Möglichkeiten, free time offers, opportunities. Die Einkaufs, Möglichkeiten. Die Kleinstadt. Kleinstadt is small city. Das Sport, कोई वर्ड आया इससे रिलेटेड? स्पोर्ट Angebot. स्पोर्ट Angebot. स्पोर्ट ऑफर. स्पोर्ट के अलग अलग आप एकेडमी बनी हुई रहती हैं, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो. सिटी में ये इजी है. देयर प्लस पॉइंट, प्लस पॉइंट. देयर पॉइंट इसलिए देयर प्लस पॉइंट. दी Arbeitsstelle, job vacancy, Arbeitsstelle. Der Kindergarten, ja, Kindergarten. Und der Wohnort, der Wohnort. So die Wohnung, Flat, Ort. So Kleinstadt, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, Stadtleben, Großstädter, der Wohnort, Kindergarten, Arbeitsstelle, Pluspunkt und das Sportangebot. Und hier auch, wir brauchen diese Wörter vielleicht. Gegenteil kommt hier auch, passt hier besser. इन वर्ड्स में से कोई एक ये वर्ड आएगा जिसकी ये डेफिनेशन है. Ist in Deutschland eine Stadt mit weniger als 20.000 Einwohner. ऊपर जो वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन है यहाँ पे. कौन से वर्ड की डेफिनेशन है? जर्मनी में एक सिटी जिसकी 20,000 से कम पॉपुलेशन है, उस सिटी को क्या कहते हैं? Kleinstadt. कौन सा गांव, कौन सा शहर छोटे शहर की श्रेणी में आएगा? So Kleinstadt ist in Deutschland eine Stadt. Small city is in Germany a city which has less than 20,000 people. Ist ein Mensch, der in einer Großstadt lebt? Großstädter. Also hier ist dann 5 und hier ist dann 1. Großstädter. Ist ein Mensch, वो पर्सन है जो बिग सिटी में रहता है. Ist ein Vorteil beziehungsweise eine positive Sache. फायदे का सौदा. Pluspunkt. Plus point. Pluspunkt ist ein Vorteil, Benefit, positive thing. Dort spielen und lernen Kinder gemeinsam im Alter von 1 bis 6 Jahren. Kindergarten. Dann Kindergarten ist 9. Ein Volleyballverein, Ski-Club oder ein Fitness Sportangebot. Ja, das ist Sportangebot. 6. Ein Supermarkt bietet gute Einkaufsmöglichkeiten. A supermarket offers you good shopping opportunities. Offers. Yes. So ist das dann. 6. Ein Problem? क्यों होने चाहिए थे? इनमें से लेने हैं, बस ले लिए हमने, काम के हमारे थे, बाकी नहीं लेंगे. है नहीं, लेंगे कहाँ से? Okay. Then there are some opposites. Unzufrieden, zufrieden. Schlecht,
Yes, संतुष्ट and असंतुष्ट संतुष्ट. Schlecht, gut. Laut, ruhig kann man auch sagen. Ruhig oder leise. Peaceful या फिर धीरे आवाज में. Wenige. Wenige means few. Viele. Many. Uninteressant. Interessant. Lang. Kurz. Klein. Groß. Alt. Leicht. Schwer. Leicht का मतलब है हल्का और इजी. Leicht. Unwichtig and wichtig. मतलब unimportant and important. Wichtig. Ja. Das sind dann Gegenteile. Und hier ergänzen Sie den Satz mit Hilfe der Information aus dem Bericht auf Seite 127. Now they say what information was given, what was the sentence. Viele Großstädter. So आपने जो अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसी में से सेंटेंस बनाना है. So viele Großstädter, many big city people are satisfied with their present living place. Maybe देखना पड़ेगा आपको, सेंटेंस कंप्लीट करना है उस टेक्स्ट के हिसाब से. Viele Großstädter sind zufrieden mit ihrem Wohnort. Maybe they are satisfied with their living place. Many of them or maybe most of them, 80% है तो मतलब most of them you can say. Besonders wichtig sind den Großstädtern, बिग सिटी वाले लोगों के लिए खास इम्पोर्टेंस की बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है, dass sie kurze Wege, sie wollen ihre Wege verkürzen. Zum Arzt, zum Einkaufen, ja, zur Arbeit, zum Arzt und zum Arzt. Sie wollen richtig einfach einkaufen können. Für 71%. Stadt ist besser auf dem Land. Als. Ja, Sie geben auch Ihre Gründe. Sportangebot vielleicht. Kultur, Sportangebot und Kunst. These three reasons. Ja. Das sind 3 Gründe für einen Umzug in die Stadt. Tell 3 reasons. Kurze Wege. Kurze Wege zur Arbeit. Und 3 reasons. Gute Einkaufsmöglichkeiten. Einkaufsmöglichkeiten. Shopping opportunities and one more. Which opportunities? Shopping and Einkaufsmöglichkeiten und Sportmöglichkeiten oder ja, Ausbildung ist auch, ja, Schule und Ausbildung. Schule, Ausbildung und Job. Kindergärten gibt es nicht genug auf dem Land. गांव में इनफ नहीं होते, sind nicht genug auf dem Land. Und deshalb wollen viele eigentlich in die Stadt ziehen. Ja, bitte. पैराग्राफ में सिरका था उसका. सिरका का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, लगभग. सी सिरका. सिरका बोले. सिरका. Okay.
Okay, so war es. Und dann haben wir hier auch eine Stadt und ein Land. City and village.